વેલકમ બેક આગળ વધીએ. મિતેશ તો આપણી સાથે જોડાયેલા છે. હવે વિલિયમોલીના મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સ્વાગત છે મયુરેશ આપનું અને ગુડ આફ્ટરનૂન. એક તરફ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ ઘટ્યા હતા, એને લઈને બજારમાં તેજી જોઈ આપણે, અને હવે ફરી પાછા આપણે જોયું તો ઓવરનાઇટ ગણતરીના કલાકોની અંદર આપણે જોયું તો કોપર, એલ્યુમિનિયમ અને સાથે જ જે પ્રમાણેના મેટલ પ્રાઇસીસ આપણને વધતા દેખાયા છે. ઝિંકના પર્ટિક્યુલરલી ખાસ ચીનના જે એક રાહત પેકેજના સમાચાર આવતા દેખાય એની સાથે, અને એ ઉપરાંત ડોલર ઇન્ડેક્સના ફ્રન્ટ ઉપરથી પણ 107ના લેવલને પાર કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ કેટલાક ગ્લોબલ પાસા નેગેટિવ દેખાઈ રહ્યા છે, પણ ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરના પાસા આપણને ખાસા એવા સ્ટ્રોંગ દેખાઈ રહ્યા છે. કેવી રીતે આપ માર્કેટના આઉટલુકને જોઈ રહ્યા છો? આફ્ટરનૂન વિક્રમભાઈ. I think positives પણ છે અને negatives પણ છે as far as macros are concerned. Indian context માંથી, global context માંથી I think ઘણા બધા macros બગડી રહ્યા છે. And obviously what you are hearing in terms of commentaries is central bankers હોય or otherwise, I think commodity inflation, slowdown in demand and rate hikes. I think this is an obvious reaction that you're seeing across the globe. Having said that, મારે હિસાબે I think Indian context માં specifically તમે I think positives ની ગણતરી કરશો તો I think scheduled commercial banks ના તમે net NPA જોઈ લો. I think they have come down to around 5.5%, which is at one of the lowest levels that we've probably seen in the last few years. External debt to GDP જે મોટો ફાસો હોય in terms of how much debt is being carried out outside India, that has come down to 19.9% compared to 21.6%. Corporate profitability and corporate health એટલી સરસ થઈ ગઈ છે, debt deleveraging થઈ છે અને cash flows સુધર્યા છે. આટલા માટે I think corporate profit to GDP is at 4.2%, the highest in 10 years. Negatives obviously I think because of imported inflation, I think globally મંદી ચાલી રહી છે. ક્યાં ને ક્યાં I think જે એપ્રિલ ટુ જૂન મહિનામાં તમે ટ્રેડ ડેફિસિટના આંકડાઓ જોશો at $70 billion અને જે કરન્સી ઉપર એનું ઇમ્પેક્ટ આવે છે, because there is going to be an implied effect on the currency as well. ક્યાં ને ક્યાં I think that is one of the negatives that I'll be probably looking at. અને બીજું પાસું એ છે કે I think જે excess liquidity છે સિસ્ટમમાં આજની તારીખમાં, જે કઈ મહિના પહેલા I think 5.5% ઉપર હતી, a month back it was at around 1.5%. That is expected to be around 0.5%. So that probably starts coming down. જે private capex છે એનું સાયકલ થોડું ડિલે થઈ શકશે. And with that respect, I think second half માં કદાચ recovery આવશે ને, it was the fourth quarter of this financial year. તો મારી હિસાબે I think positives outdo the negatives to a large extent, Vikrambhai. Indian economy compared to emerging markets, compared to a lot of the developed world, is on a very, very solid footing and a stronger footing, I would say that. પણ I think જે global events છે, I think જે expectation આપણે બાંધીને રખાય કે I think soft landing હશે, hard landing હશે, recession ને લઈને જે inflationary factors છે, imported inflation will definitely hit us. So to that extent, growth slowdown definitely થશે, but I think we still believe that we are far, far better off. આટલા માટે I think Indian markets માં એક sector અને stock specific approach રાખીને ચાલો. And the best part, Vikrambhai, is કે I think જે confidence છે retail investors નો, SIPs are still getting continued at 12.5. So I would still urge all the investors to keep confidence in the Indian economy. SIPs ચાલુ રાખો, કારણ કે ક્યાં ના ક્યાં I think over the next 3 to 5 years, I think India is expected to outperform not just emerging markets but the rest of the world as well. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ આપણને અહીંયા આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. તે મયુરેશ, એક પાછું ખાસ આપણી પાસેથી આજના દિવસમાં TCS ના ફ્રન્ટ ઉપરનું સમજવા માંગીશું. અહીંયા આપનું ધ્યાન શું બની રહ્યું છે? કઈ રીતે પરિણામ પહેલાનો, યુઝ્યુઅલી તમે ટ્રેડ નથી લેતા, પણ કઈ પ્રકારની એક્સપેક્ટેશન TCS પાસેથી અત્યારે બનતી દેખાઈ રહી છે? બ્રોડલી તમે જોશો વિક્રમભાઈ તો I think જે કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ગ્રોથ છે એમાં એક 3.5 અને 4% નું I think એક ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. ડોલર ટર્મ્સમાં થોડું ઓછું રહેશે, કારણ કે TCS માટે I think જે ક્રોસ કરન્સી headwinds છે, કારણ કે it's not only dollar, they also deal in euro and other currencies as well. Dollar has obviously depreciated, other currencies have appreciated against the dollar. તો ક્યાં ના ક્યાં I think થોડું ઇમ્પેક્ટ એમાં આવશે. કેવી રીતે I think માર્જિન ઉપર પ્રેશર આવશે, I think that is one important thing to be seen, કારણ કે 1st April થી I think wage hikes નું સાયકલ આવી ગયું હતું TCS ના entire cycleમાં. તો ક્યાં ને ક્યાં I think margins will definitely be under pressure, as for most of the IT companies as well. અને attrition ને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરશે, કારણ કે I think if you look at the employee cost for IT companies, because it's all intellectual property, almost 65% of the overall cost is employee cost. અને કારણ employee cost વધ્યા છે, margin ઉપર pressure છે. How attrition is being managed? Last quarter માં 17.5% પર હતું. Whether they are able to manage that, I think is one important point to be seen. And બીજી વસ્તુ I think management commentary. I think
જે 10 વર્ષ પહેલા હતો અને જે આજની પરિસ્થિતિ છે વિક્રમ, આઈ થિંક ઇટ્સ અ લોટ ઓફ અ ડિફરન્સ. ક્યાં ને ક્યાં તમે જોશો કે companies, even if in the Western world or European region, going to some sort of a growth slowdown or a soft landing or some soft recession, IT spending will not get cut significantly. So I think IT budgets will still continue. થોડા definitely ઓછા થઈ શકશે. So I think order flows might just come off a tad bit, but they will not get cut off significantly because IT is something where a lot of companies want automation અને cost cutting the measures જે globally પણ ચાલી રહ્યા છે that will still continue. તો મારી હિસાબે I think longer term trajectory સરસ છે. નંબર્સ ડિલિવરી પ્રમાણે આવશે અને મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી પોઝિટિવ રહેશે તો મારા હિસાબે I think the stock can do. ઓકે, એ પેલા એક વખત મયુરેશ આપનો પણ અહીંયા વ્યૂ લેવા માંગીશું. આજે સરકારી કંપનીઝની એક્શન દેખાઈ રહી છે, શું ફેક્ટર અહીંયા જોવો છો? જે પ્રમાણે આપણે વિનિવેશની પ્રક્રિયાને લઈને જે સ્ટેટમેન્ટ આવતા દેખાય છે એની ઇમ્પેક્ટ છે કે પછી કોઈ બીજા ફેક્ટર્સ પણ અહીંયા આપને દેખાઈ રહ્યા છે? નહીં, તમે બે ફાસાઓ જો અહીંયા વિક્રમભાઈ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક ઓબ્વિયસલી ડાયવેસ્ટમેન્ટ ઓલવેઝ વિલ રિમેન ઇન ફોકસ, પણ બીજી વસ્તુ એ છે કે આઈ થિંક જે કોર સેક્ટર્સ છે, હવે જેવી રીતે પાવર ગ્રીડની વાત કરી, or even within the infrastructure space or defense space as an earnings momentum, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયનું મિસમેચ છે, કારણ કે આઈ થિંક જે રીતે પાવરની ડિમાન્ડ વધી રહી છે એઝ એન એક્ઝામ્પલ, જેવી રીતે ઓર્ડર ફ્લોઝ થશે ફોર ડિફેન્સ કંપનીઝ એઝ એન એક્ઝામ્પલ, જેવી રીતે બેન્કિંગ સિસ્ટમનું, જેવી રીતે આઈ થિંક આઈ જસ્ટ પુટ આઉટ ધ સ્ટેટ્સ, ગ્રોસ એનપીએસ, નેટ એનપીએસ આર એટ રેકોર્ડ લો, પ્રોવિઝનિંગ વધારે થઈ ગઈ છે, આટલા માટે જે રિકવરીઝ આવશે ડાયરેક્ટ બોટમ લાઈન ઉપર આવશે. આઈ થિંક ઘણા બધા પોઝિટિવ્સ છે in terms of the earnings trajectory itself. So I think that presents a very good picture as far as selective PSU undertakings within the entire space is concerned. I'm not saying blindly go out and say कि બધા જ PSU સરસ છે, but I think જે top ranking PSUs છે જેમાં I think earnings momentum stable છે and is expected to grow these respective sectors, I think they can continue doing well. અને બીજી પાછું તમે એ જો કે I think એ uncertainty time periodicity માં જે dividend yield ની બધી companies આપે is still a very good indicator. So I think एक shorty હોય કે I think dividend yields will still keep on coming through and dividend yields are quite good. Example, Coal India ને તમે જોઈ લો 9% ની dividend yield છે, Power Grid ની તમે જોઈ લો, I think it's a very reasonable dividend yield as well. તો મારા હિસાબે I think all these elements work in favor of PSU stocks. અને આ સાથે જ મયુરેશ એક વખત આપનો પણ અહીંયા વ્યૂ સમજવા માંગીશું. M&Mની આખી જે અપડેટ્સ આવી રહી છે એને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? કંપની માટે આ કેટલું મોટું રીરેટિંગ સાબિત થતું દેખાશે? Obviously, it's positive. I think overall તમે માર્કેટ કેપના હિસાબે જોશો તો I think it's a very small amount. પણ I think intent જે એનું પાછું છે વિક્રમભાઈ, I think is very noble. એક વસ્તુ તો I think ESG અને કાર્બન એમિશન્સ માટે જેવી રીતે I think CFO સાહેબે કીધું એ, અને બીજી વસ્તુ I think it obviously aids in getting both capital at a reasonable cost. કારણ કે cost of capital and cost of debt is equally important when you are bringing in your own equity as well. So I think તમારી cost of equity હોય, તમારી cost of debt હોય, so I think if you probably blend that, your ROI should be far better than your overall cost that you are bringing onto the business. So મારા હિસાબે I think with this money coming through અને જે પોતાના પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કંપની કરશે, I think cash flow from operations જે CFO છે, I think that is very strong and robust. At the same time, I think the free cash flow yield છે M&M ની, along with the international operations પણ I think trim down કરશે, cut down cost કરશે. I think that will probably mean that internal accruals will also remain strong. And a good player like this coming in will basically mean that EV portfolio ની suite છે, I think that also will show significant amount of traction within the timelines. કારણ કે competition પણ ઘણી બધી છે વિક્રમભાઈ. I think to have your launches done in the timeline with adequate use of capital, એ બેઉ ફાસાઓ I think બહુ important છે in this line of business. So I see this as a very good and positive set of news for તો દેખાયો છે SRFના ફ્રન્ટ માટેનો. અને ખાસ કરીને મયુરેશ, ચાઇનાના સ્ટિમ્યુલસના આપણે સમાચારો જોયા બાદ આપણે કોમોડિટીઝ પ્રાઇસીસ શૂટઅપ થતા દેખાયા છે, પણ આપણા કેમિકલ અને સ્પેશિયલ કેમિકલના જે કાઉન્ટર્સ છે આપણને ફર્મ થતા દેખાયા છે. શું આને લઈને આઉટલુક સમજવો જોઈએ? ચાઇનામાં ડિમાન્ડ સુધરશે એની આશાના પગલે આપણે આ એક્શન જોઈ રહ્યા છીએ? I think stable થશે, પણ એક વસ્તુ છે વિક્રમભાઈ, I think સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ પ્લેયર્સ માટે I think ચાઇના for a large part of players still remains as a sourcing option. એટલા માટે I think જે raw materials or જે inputs હોય final product બનાવવા માટે I think ઘણી બધી dependency ચાઇના ઉપર છે. Obviously I think જે de-risking કરે છે ઘણી બધી specialty chemical companies of looking at different suppliers in other nations, અને પોતે પણ with the PLI schemes that the government has announced એક backward integration ની પ્રક્રિયા ચાલુ કરશે,
I think over the next few quarters, a significant traction and shift જોવા મળશે, which will have a very, very positive rub-off effect in terms of both the top line as well as the margins. એટલા માટે operating leverage balance sheet ઉપર definitely આવશે. બીજી વસ્તુ, I think the China plus one ની theme છે. I've heard a lot of con calls over the past few quarters. I think it's going to become a reality. It's already a reality. But જેવી રીતે Western economies will probably come out of its recessionary shock in the next few quarters. અને જેવા supply constraints પાછું આવશે because of demand coming back very, very strongly. મારા હિસાબે I think all these companies will be very, very strongly placed. બીજું પાછું I think company like SRF as an example. આજે જે news હતી કે R134A જે refrigerant gas છે, US is probably looking at, I mean, I don't know whether it's confirmed or not. એ આપણે પુષ્ટિ થવા પછી જ ખબર પડશે of anti-dumping against China. So can I think export opportunity also opens up outside Europe region in certain US market and in certain Southeast Asian markets for these companies as well. So મારી હિસાબે I think interesting space છે. એક બે quarter in the next 1, 2 or 3 quarters I think it's going to be a little bit tough. થોડું slowdown definitely witness કરશું because of growth and recessionary concerns western world માં. Input cost and logistic અને supply issues માટે થોડી margins ઉપર pressure આવશે. પણ third quarter પછી મારી હિસાબે I think the stocks or the sector should come back in focus. So મારા હિસાબે I think definitely આ sector ને radar ઉપર રાખો. This sector in my opinion might go through some amount of pain એક બે ત્રણ quarter માટે, but it will come back very, very strongly post Q3 numbers. ટાયર સ્ટોક્સની અંદર પણ ફરી પાછી એક સારી એવી રેલી બનતી દેખાઈ રહી છે. શું લાગે છે મયુરેશ, અહીંયા ટાયર સ્ટોક્સ માટે આપનું કોઈ ધ્યાન બની રહ્યું છે, કોઈ કાઉન્ટર પસંદ આવી રહ્યું છે? નહીં તો એક જનરલી તમે જોશો કે આઈ થિંક જેવી રીતે ઓટો ડિમાન્ડ છે અને જેવી રીતે કોમેન્ટ્રીઝ આવી રહ્યા છે કે આઈ થિંક સેમિકન્ડક્ટર ઇશ્યુઝ શુડ લાર્જલી બી બિહાઇન્ડ અસ સેકન્ડ હાફથી, અને જેટલી ડિમાન્ડ છે આઈ થિંક જેવા પણ તમે નવા લોન્ચીસ જોશો, એક્ઝામ્પલ મારુતિના બ્રેઝા, આઈ થિંક ધ મેનેજમેન્ટ મેડ ઇટ વેરી વેરી ક્લિયર કે આઈ થિંક વેઇટિંગ પીરિયડ આવવું પડશે આમાં. Similarly for Mahindra Scorpio or Tata's Nexon. So can I think there is demand which is there in the system, and atla માટે auto companies are expected to do well, which is the original equipment manufacturer, જેને આપણે OEM કહેવાય. I think tire companies should start coming back in focus. જે પણ હોય ટાયર તો ડેફિનેટલી લાગશે. બીજી વસ્તુ I think જે રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટ છે that is remaining very, very strong. જે એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટીઝ છે ચાઇના ઉપર લગાવી ગયા છે on TBR, which is basically the radial tires. I think replacement demand has remained strong, and એના કારણે I think that leg of the business has held up. OEM, if they start doing well and then orders start flowing through back again, મારી હિસાબે I think tire companies will come in focus. At the same time, the input cost છે, તમે natural rubber ની વાત કરશો, synthetic rubber ની વાત કરશો, I think those prices have now come off and are remaining very, very stable. So I think quarter 1, quarter 2 માં એક margin impact આવશે, કારણ કે cost કેટલી pass through કરશે, OEMs will not accept that, will create an impact. But second half I think because input costs have started going down, I think will create a positive effect. So yes, I think stocks like Ciat, Apollo Tyre can continue showing good momentum. But એક proxy play છે Rajratan Global Wires, Vikram bhai. I think tires માં છે bead wire લાગે, it's only 3% of the overall cost. But I think this is a very, very important component as well. એક leadership position છે not only in India, પણ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયામાં પણ થાઇલેન્ડમાં એની મોટી પ્લાન્ટ છે. એક કન્સ્ટેન્ટ વેમાં કેપેસિટી એક્સપેન્શન કરી રહી છે કંપની. બેલેન્સ શીટ રિમેન્સ એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ, અને મેનેજમેન્ટની એક્સપેક્ટેશન છે કે જે બેટા માર્જિન્સ છે along with 20-25% volume growth that can be seen even in this year, I think that is a very, very strong sign. So I think tire companies તો છે જ, પણ I think એક proxy છે ટાયર માટે રાજરતન ગ્લોબલ વાયર, એના ઉપર પણ ધ્યાન રાખો. ઓકે, તો આ કાઉન્ટર્સ છે જેના ઉપર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે, અને ટાયર સ્ટોક તો છે જેની સાથે રાજરતન વાયર્સનું કાઉન્ટર છે એ પણ અત્યારે મયુરેશ તરફથી પસંદ આવી રહ્યું છે, જ્યાં તમારે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેનો કોલ લઈને ચાલવાની સલાહ બનતી દેખાય છે. જે પ્રમાણે ઓટો સેલ્સના વેચાણ દેખાઈ રહ્યા છે એ પ્રમાણે ટાયરની જરૂર તો પડવાની જ છે. પણ આવું જ એક બીજું વર્ટિકલ પણ છે મયુરેશ, એ છે બેટરી સેગમેન્ટનું, અમારા રાજા બેટરીઝ કે એક્સાઇડ. આ બંનેમાં તો કોઈ અસર નથી દેખાઈ રહી, આ બંને સ્ટોક એક અલગ જ યુનિવર્સની અંદર ચાલી રહ્યા છે. એક સરપ્રાઇઝિંગ મૂવ છે, કારણ કે anything has to do well, I think all auto ancillary players also have to do well. એક જ પાસું છે આઈ થિંક જે એન્ટાયર ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલની આપણે ટ્રાન્ઝિશનની વાત કરાય વિક્રમભાઈ, I think some of these players are going to lose their market over the next few years, but that is only going to happen after a few years. I think even if you look at electric vehicles, I think એક backup battery હોય જેને auxiliary battery કહેવાય આપણે ક્યાં ના ક્યાં I think that will still be required. So I think rough estimates are suggesting that I think that entire transition will mean a 15-20% loss on the top line. And if that probably happens, I think that transition in the companies કરી રહી છે, specifically towards e-batteries,
કેવી રીતે આઈ થિંક એન્ટાયર ટ્રાન્ઝિશન વિલ હેપન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્રિએટિંગ ધીસ બેટરીઝ, કારણ કે આઈ થિંક આજે પણ ન્યૂઝમાં આપણે જોશું unfortunate incidences have been reported of some vehicles catching fire. So stability in that battery itself, which is going to be a very very important component. અને જે બેટરી માટે ઇનપુટ્સ લાગશે, આઈ થિંક લિથિયમ આયન તમે કહેશો, રેર અર્થ મેટલ્સ તમે કહેશો, I think those are going to be essential elements because battery cost will probably go up because all these input costs are going to go higher. And a dependency બહુ છે in terms of both from where they are sourced as well as the cost which gets difficult to pass on. તો મારી હિસાબે I think આ બધા પાસવા માટે કદાચ battery players or battery companies are probably under the pump at this point. મયુરેશ, આપ પણ કોઈ ડિટેલ્સ અહીંયા આપી શકો એવન્યુ સુપરમાર્ટ્સ માટે જે પ્રમાણના Q1 અપડેટ્સ આવતા દેખાયા હતા એ તો ઘણા સ્ટ્રોંગ હતા. આઉટલુક પરિણામ પહેલા શું એક્સપેક્ટેશનનું બની રહ્યું છે આપનું? જેવી રીતે આઉટલુક હતું, જેવી રીતે જે એક પ્રી રિઝલ્ટ અપડેટ આપ્યું છે, આઈ થિંક બહુ સ્ટ્રોંગ અપડેટ છે. તો આઈ થિંક ટોપ લાઇન ગ્રોથ, જે સ્ટોર એડિશન કર્યા છે, I think all are pointing towards a robust recovery. Specifically, I think જે third or fourth wave પછી ઇન્ડિયામાં વિટનેસ કરી હતી. Second thing, I think reopening જે થયું હતું, I think because of the last few quarters, a lot of stores could not get reopened completely. I think last quarter, I think the reopening has happened completely across its stores. And within the store also, I think ઘણા બધા sections ખુલી ગયા છે. So that will have a positive effect કારણ કે જેટલા પણ fixed cost હોય, એ fixed cost under recovery કદાચ થતી હતી because of all these factors. But because all this has happened, they are opening stores in a very, very constrained way. Nava stores, I think, thodu pressure definitely house in terms of depreciation that they'll probably claim, so on and so forth on the bottom line. But generally, I think the volume growth ni apne apeksha rakhine chala hai. And I think the dynamics that they probably manage in terms of sourcing, because of which the reported EBITDA per square feet is far better. And even the margins are far better compared to a standalone retailer. I think numbers na hisabe and expectation I think next few quarters, this will keep on growing at a steady pace. Is keeping the stock afloat. ઇન્ડેક્સ પણ આ સપ્તાહ દરમિયાન આપણને સુધરતું દેખાયું છે. અહીંયા મયુરેશ, આપ કેવી રીતના જોવો છો? કારણ કે ફાર્મા કંપનીઝની અંદર આપણે જોઈએ તો સન ફાર્મા જેવા કાઉન્ટર એક સારા વેઇટેજ ધરાવે છે, એમાં આપણે એક સારી એક્શન જોઈ છે. ડિવિઝ લેબનું કાઉન્ટર છે, ત્યાંથી મજબૂતી આવતી જોવા મળી છે. તો આ ફાર્મા સ્પેસ પણ હવે થોડુંક સુધારા તરફીની ચાલમાં દેખાઈ રહ્યું છે. કોઈ પર્ટિક્યુલર કાઉન્ટર આપના રડાર ઉપર? થોડું સિલેક્ટિવ રહીશ. I think Lupin obviously stays on our radar of our TraderSmith team. It's a positional trade that we have come out with. A clear disclaimer છે compliance ના હિસાબે. But generally, I think results કેવી રીતે આવશે, I think એ બહુ important પાસું રહેશે. I think what the pharma companies have probably witnessed is margin pressures. કારણ કે I think જે generic drugs છે એમાં pricing pressure તો આવ્યું જ હતું. Elevated R&D expenditure માટે, FDA concerns માટે ઘણા બધા plants ઉપર I think you've obviously seen a fair amount of pressure coming on the operating or EBITDA margins. At the same time, I think કેટલા launches કરવા મળે આ બધા companies ને in key markets, FTFs હોય or special drugs હોય, I think which is called as ANDA and abbreviated new drug filings. I think that is going to be important in terms of a differentiating factor. તો મારી હિસાબે I think from a positional trade perspective, Lupin is what we have recommended to our clients. And generally, I think એક results ઉપર I think reactions આવશે ઘણા બધા pharma stocks.